Good evening, everyone. I would like to tell you that the day that I was planning to come this place, I'll tell you about the place where I just came now. Is going to be a symbolic place, and it's going to be a history that currently where I am standing right now is one of the history's peaceful protest. The longest, largest peaceful protest is going on currently. I am at the Singhu border. So I've been planning to visit here since pretty long, and it was my mistake. I was just so lazy. I was just thinking like suddenly should come along with me. Finally today I have managed to came here, and I will be going there to be a part of this protest, a peaceful protest. Look here, a lot of people came here to become a part of this protest, and everywhere you just see the colorful turbans. I just wanted to tell you about the protest. Is about they have refused these 3 rules which government made. Basically, this is a farm bill, and there are the 3 basic, not the basic I would say, these are the 3 rules which is totally against these farmers, and these rules in some way allows corporates in order to take over their lands. They just wanted to control everything which farmer holds, and such as there is a rule about the contract farming. There is a rule that farmers cannot go to the court if there is a dispute between the contractor and the farmer. So there are a lot of shady ways in that farm bill, which is not acceptable at all. So that's the reason this protest is going on, and I just can't miss to be a part of this protest. So that's the reason I came here. इस करके मैं बेनती करा, मैं एक मोमेंटो छापे आए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ये रास्ता ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਤੇ ਤੇਗ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੜੇ ਜੋ ਅੜੇ ਸੋ ਝੜੇ। ਉਸ ਨਾਰੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਿਓ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਬਈ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ जिसको नाम ही ना का जाऊ मुंह हाथी धो लियो, भाई चाह चू पी के आके स्टेज बह जाओ। भाई जिदा के बराड़ कहता है ना, कुलदीप बराड़ कहता भाई मैनू तो टट्टियां लग गई, मैनू जाना पिया चंडीगढ़। कहता संतां दीयां गल्लां सुन के मैनू टट्टियां लग गई, मैनू चंडीगढ़ जाना पिया। ओए मोदी ते जा अहमद शाह नू ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੋਮਰ ਕੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਣਾ ਬਾਈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਇਓ ਬਾਈ। ਗੱਜ ਕੇ ਗਜਾਉਣੀ, ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਜਾਉਣੀ। ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਕਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਜੇ। ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਣੀ ਆ ਗੱਜ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਊ ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਮਿਲੂ ਭੱਜ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਊ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਜੇ ਮਿਲੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਇਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਟ I know I have few viewers who cannot understand Hindi, Punjabi, and that's the reason people should know that what actually is going on here and I've been like watching so many videos on a social media platform where people are talking about that this place is altogether a different place. The feeling which comes from here is like a next level. I saw one video about a guy who is riding on the bicycle from the Firozpur area, Punjab. It's a border area and it's pretty too far from here. And the guy was a daily wages employer. He left his job and just to rode from Firozpur to Delhi on his bicycle. I just salute to these guys, and that's the reason I couldn't hold myself. As I said that I was making a plan to just visit here and I was so lazy. I was dumb. I should come earlier, but nevertheless it's not too late. Today I'm here. You should definitely want to see this. These are the horses of the Nihangs. Nihangs, the ancient warriors, which has been set up by the 10th Guru, Guru Gobind Singh Ji. And these horses belongs to these forces. It's called Nihangs. You can see that. See it here. People will concern here that like they have said so many bad things about this place that these people are unnecessarily protesting. They are in such a comfortable zone that how can these people are in a problem? Because people here eating pizzas. There are the langar, Gurkha langar, which is beyond. There is no ending of this langar, and how the funding is coming from for this place. खोल के पंजाब आ गया, झूठिए सच का सलाब आ गया, और हमने जैनपुरी हाकमान होई जो हमें दी बीमारी का इलाज आ गया। क्योंकि होर कुछ नहीं, सिर्फ धौड़ जिन्हों ने कीता ही फसिया हुआ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ, तो पहली बारी पंगा सरदारा का पेड़ा और साढ़े भरा हरियाणे वाले साढ़े ताऊ और उनका हर जगह में किसान इतने साथ दे रहे हैं कि तुरे खखा खोल के पंजाब आ गया, झूठिए सच का सलाब आ गया, और हमने जैनपुरी हाकमान हुई जो हमें दी बीमारी का इलाज आ गया। के इतिहास विच जड़े हुए ने खंडे के पाना हथी फड़े हुए ने, खालसा गुरु के पीछे पाके पूरियां गुरु ट्रालियां ते चढ़े हुए ने, गुट्टा विच पाए जिना करे हुए ने, दिल्लीए नी तेरे लई ले आए चूड़ियां, दिल्लीए नी तेरे लई ले आए चूड़ियां, दिल्लीए नी तेरे लई ले आए चूड़ियां। Free, your wife got free. Now,
That's the medical facilities going on here. मैं कहा महाराज जी थोड़ा ही चलाया हुआ लंगर है गर्म पानी गर्म है जी So they are giving a warm water to everyone. ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਘਰੋਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਐਂਡ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਪ ਲੰਗਰ ਆਪ ਛਕਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ।